Kama Matamataiza hayuko niko, na kama ako niko pia. Sawa sawa. So literally tunatembea na yeye kila mahali, tunapeana motisha wa kupanga hizi siasa. Jina lake yenye iko kwa M-Pesa ni Daniel Mwaniki. Lakini yenye tunajua sana anaitwa nani? Matamataiza. Asante sana brother. Tuko na gentleman here, a good friend of mine. He is the Secretary General wa Young Wiper Patriots National. Anaitwa Swale. Tumpigie makofi. Tuko na another beautiful lady here called Mercy. You are the secretary, ama you are vice chair? Vice chair Young Wiper Patriots. Tuwapigie makofi tafadhali. Kwa hivyo kwa hayo machache, Dickson, we wish you well. Asante. Tumefurahia. MC unataka kuendelea? Proceed. Thank you. Wapi makofi yake kindly. Thank you. Thank you. Thank you so much. Personally, nimejua Dickson kutoka kitambo sana. We were in the same school, in the same class, tukiwa primary. You can imagine that journey. But somehow tumekuwa tukipatana tu kwa mambo ya maisha, kwa sababu I'm also a politician. I ran for the first time for a political seat nikiwa 19 years. Na alinisaidia in 2017, bado 2022 kura zitoshi, lakini ukijana courage yake huwa inanipendeza sana. Yani hiyo ushupavu. I'm also an author. I've written a book also kuhusu mambo ya protest, inaitwa From Protest to Power. Nili launch just the other day. So we've really worked with Dickson for quite some time, and I'm really happy to be here today to witness the launching of his memoir, The Unseen Scars. It's such a privilege and a honor for me to be here today. So this time I want to call upon now the general himself, the man, the reason we are here, okay? The man who has called all of us here to hear his story, to read his story. Ladies and gentlemen, nataka mnisaidie kukaribisha the author of The Unseen Scars, Dickson Muli, ladies and gentlemen. So Dickson, I know you are the author. I know. But pia tuko Masai pia ina nini. I know you've paid for this. By the His Excellency, tuko tumepanga event kule MKU. Wakatunyima juu ni watu wa 2 term na wataki watu wa 1 term. Lakini sisi ni akina nani? Hapa ni wapi? Si ndio? So I just want him to give us a review of the book, and then from there we will take it over there. Tutakueleza, leo tunakupanga na najua umezoea kupanga watu, but leo tunakupanga. Si ndio? Thank you. Asanteni sana, mnaweza kaa. Hey. Hii ni mwecheche. Yaani mpaka party leader amesimama. Your Excellency, the Vice President of this Republic, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, our Embakasi South MP, Honorable Julius Musili Mawathe, Deputy Majority Leader Mheshimiwa Kaende, our former Nairobi Chair Mheshimiwa Roy, our guest na makomrades zote. Comrade power. Bana mnipe power. Simpe power hadi party leader asikie vizuri. Comrade power. Power kama hiyo. Hey, I'm so much honored to be before you guys. It took more than 6 months to write this book. In fact, this book, one day I had a toothache. Then I started imagining. Then the book came in my mind. That's the day that I started writing the book. You can write something, or you see, you can get something good through a predicament or through a serious problem. Something good can come out of it. So through toothache, we have the book called The Unseen Scars. Wengi wananiita dikidiki. Your Excellency, mimi ni kama is like every day I'm passing through that hard battles. Ni kama hii unseen
unseen scars. Ni kama itaendelea, yani kama tutakuwa na round 2 nashangaa. Because I remember tulikuwa tumeshikwa na ndugu yangu, tulishikwa Central, na nikasema sasa imefika wakati wa kulaunch kitabu. Ile time tulishikwa pale kwa fuel, tulishikwa pale tukalala usiku, nikafikiria, nikasema sasa kitabu inafaa ikuje. Unajua mkiwa umeshikwa pale ndio mawazo inakuanga mingi, watu wanafikirianga vitu mingi juu usiku inakuanga mrefu, na pale una saa, hakuna mtu anaku update. Ule comrade anakuja, ukimuuliza anakuambia ni saa 2, unauliza kesho inafika saa ngapi? Guys, sio kurahisi, but I want to thank God. Your Excellency, me I want to say a story here that I've never told anybody. In 2022, after finishing my high school level, I ran to Machakos. Na nikasema sasa, mimi venye Maadhi amesema, I've been supporting Kalonzo. Kama nilizaliwa nikitaja jina Kalonzo. Naonanga hivyo. Ukienda kwetu, hata ukienda nyumba yetu Ushago, hata ile picha ya code, mimi niko nazo picha zote. Hata nikiwa shule nilikuwa nakuja nazichukua nazibandika kwa nyumba. Because this man has always inspired me. His leadership, his character, this man has always inspired me. I can truly attest that. You see, we are here and I'm just a comrade. And I just texted her to come. I texted him to come. And he has decided to come to an event of a comrade. Kweli, huyo si muungwana? Si makomrade mnanijua? Pale shule si mnanijua? Si mimi ni mtu hivi hapo shule. Lakini imagine former vice president amekuja kwa event yangu. Incoming president. Your Excellency, even I lack word to say. That alone is enough. I went to Machakos na nikasema mimi sasa nataka nisimame senator, na nikakasirika. Nikaenda pale kwa ORPP. I took my documents. Nikapeleka pale kwa ofisi ya ORPP, nikatumwa kwa ofisi ya EACC, nikazunguka. Na pale Machakos nikasema sasa niko kwa debe. Na nikaachilia makaratasi. Tukiwa pale nikaitwa debate. Nilikuwa napigiwa, "Mheshimiwa," unajua masaa unajua atujibu. Kuitwa mheshimiwa hatujazoea. Nasema, "Yes sir. We having a debate for senatorial aspirants, so you are invited to this place at this particular time. So make sure you are there." Nasema, my schedule is a bit tight, Unajua lazima okay. Unajua hata kama hakuna kitu unafanya, lazima ujifanye tu. Lakini nikamwambia lakini nitaona. Kaniambia, "Don't miss this." Kaniambia, I will see. Sasa unajua unataka kupembelezwa. Unajua saa nyingine nishakuwa mheshimiwa sasa. So guys, nikaenda kwa debate. Nikareceiviwa kawaida na maaspirant wengine wote. Nikakanyaga na kasuti kangu kale kalikuwa kamoja. Nikakanyaga na confidence. Nikasema nimefika. Nikaulizwa, "Mheshimiwa, unaweza tulia pale? You have a cup of tea or lunch and maybe you have somebody to escort you so that unajua kitu yote kifanyika hapa tutaulizwa kwa sababu sasa ushakuwa mheshimiwa." Nishapewa bodyguard hapo ready. Tukaenda tukamaliza debate, Your Excellency. Kumaliza debate, nilikuwa na comrades wa Machakos University. Vile waliniona wakasema, "Our comrade ndio huyu." So pale kwa debate, kusema kweli, no kushine nilishaini. Walikuwa wanaangalia na comrade, wanasema we are together. Comrade anapenda tu comrade mwenzake, si ni kweli? Na sasa hii nataka kuambia Kalonzo ni comrade wetu. Si tumeona? Si amekuja event ya comrade? Your Excellency, after hapo ule rafiki yangu nilikuwa nimempea ile deal. Unajua kuna kuanga process. Watu wengi wajuangi kuna process. Ukiwa independent candidate kuna process ya kuchukua signatures, kuchukua IDs. Ule rafiki yangu nilikuwa nimelipa. Ayopa yuko hapa, akadisapia. Na alikuwa na ID, so sijui alikuwa amepata advice ya nani. Ile time ya mwisho ya kwenda kupresent our document to the office of IBC. Sasa tukiwa pale bwana, tukakuwa tunaulizana maswali mingi. Kusema kweli ilikuwa ngumu kwangu. Nililia, lakini nikasema haitoshi. Your Excellency, nilipotoka hapo nikakuwa disqualified kwa hiyo race. Nilipotoka hapo
nikakuja ile kwa nyumba. Kale ka biashara kangu nilikuwa nako kote, nikaambiwa kameibiwa. Mheshimiwa ameanza kuhangaika. Kabiashara, nilikuwa na kabiashara kwa over 180,000. Nikaambiwa kameibiwa. Kale kanyumba nilikuwa naishi, Your Excellency, nikaangalia nikaona nika pesa mingi. Nikapeana notice haraka haraka. Kaambia next month I won't be here. I will be shifting to somewhere else. So mimi kile nasema, wakaniuliza reason, nikwambia ni kazi. Hiyo kazi sina confidence. Your Excellency, nikaenda. Na nilipoenda nilipo move ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 6 2022. Nika move kwa kanyumba kingine kadogo. Your Excellency, sema kuhangaishwa na house agent. Nilipoingia hapo, niliingia pale nikakaa, ikakuwa pesa inachelewa na hangaika. Wacheni waambie, kutoka mwezi wa 6 2022 nilirefill gas yangu mwezi wa 12 2022. Nilikuwa natumia stove, mafuta ya mbao na naweka tu kwa stove kidogo kidogo. Maisha ilikuwa ngumu. Mheshimiwa, ilikuwa mbaya. Pale nikiendelea pale, agent siku moja agent akakuja kwa nyumba. Hiyo time nilikuwa naishi kwa nyumba kama nimejifungia na kufuli. Kwa sababu agent anaweza kuja time yote. Unajua kufuli zetu ni zile za ndani. Lakini rafiki yangu aliniambia agent akileta shida unanunuanga kufuli kubwa inafunika hiyo shingo yote. Anakosa mahali pa kufunga. Lakini sasa mimi sikuwa najua ujanja. Agent alikuja, akapata nilikuwa na marafiki zangu. Tulikuwa tunaongea. Kwanza walikuja wakaona picha ya Mheshimiwa Kalonzo, picha yangu nikisimama kwa senator. Marafiki wamekuja wameanza kunisifu. Kiongozi, na kweli unakuanga umejaribu. Kweli unakuanga umejaribu. Unakuanga umeweza kidogo kidogo. Agent akabisha. Akasema, kijana, tokeni kwa nyumba yangu. Huyu mtu alipangi nyumba. Imagine agent amekuja. Zile sifa nilikuwa nimepewa zimeanza kuisha. Wale watu wameanza kushangaa, kwani huyu jamaa anaishingi maisha gani? Agent akaniambia, "Huyu hajalipa nyumba miezi 2. Huyu kijana atoke kwa nyumba yangu." Nilijaribu kuplead na yeye, akakataa. So alipokataa, hata watu walikuwa wanapita hapo kando yangu wanasema, "Songa kando uondokee, watu wanalipanga nyumba." Watu wote walikuwa wametoka nje kuniangalia. Tukatoka, tukaenda. Mamangu alikuwa na kibanda by the way. Alikuwa anakata mboga. Nikamwambia akaniambia tuende kwa mamako. Una deserve kuwa police station. Tukaenda kwa mamangu kwa kibanda. Tukampara na customer. Hiyo masaa tukienda kwa barabara aje anaenda akishauta. Alikuwa Kirere. Unafaa kujifunza kulipa nyumba. Kama umeshindwa kulipa nyumba uende ushago. Hiyo masaa unajua tunatembea hivi, mimi najifanya si yuko na yeye, lakini ndiko tu. Lakini lazima ninyenyekee ndio nyumba isifungwe. Tukafika pale kwa mama. Mama tukampata pale akona customer. Anakatakata mboga. Agent ameshauti. Customer tena wameniangalia tena. Unajua ni agent akashauti akasema, kijana yako hajalipa nyumba na tunapeleka yeye Mudhangari police station. Bana, maadhi amejaribu kuplead customer pale anakatakata na mhurumia, lakini sasa unajua mwanaume lazima tu ukae ngumu tu kama mwanaume. Naangalia maadhi, lakini amemlete juu. Nikasema hiki mtu ningekuwa na pesa ningerarua yeye. Lakini sikuwa na shilingi. Nilikuwa nimeisha kabisa. Sikuwa na mbele, sikuwa na nyuma. Tulingangana, Your Excellency, tukangangana. Lakini kitu moja alinifungia nyumba mara kadhaa nikiwa na ndugu yangu. Ndugu yangu akapa, simame. Ryan, tumefungiwa nyumba tukiwa na ndani na anafaa kwenda shule. Tukafungiwa nyumba mara karibu 4 5. Ndani anakuja anaweka kufuli. Tusema tukipata pesa tutalipa. Tunakaa siku 2 tunangangana masimu, Mungu anafanya njia. So Your Excellency, mimi nimezaliwa ghetto. Nimezaliwa Kawangware, nimereziwa Ngwaro. Hapo nyumba yenye tulikuwa tunaishi, maadhi amelea kwa nyumba ya mabati. Ile nyumba unaona mashimo nje. Mahali ukisikia Arsenal imeshinda, unasikia mabati yenyewe ndio ya kwanza kugongo. So kama kuna siku Arsenal wanacheza, inabidi tutoe zile maglass tumeweka kwa nini ndio zisivunjwe. Your Excellency, hiyo ndio maisha nimepitia. So hiyo kitabu iko na story mingi hata zingine hamjaziona. So kile mimi naweza sema, young people, there is still hope. Na kumtegemea Mungu ni kitu ya maana sana. There's a word that usually encourages me. In the book of Jeremiah chapter 27 verse 30, chapter 32 verse 27. It says, "Behold, I'm the Lord your God. Is there anything too difficult for me?" So hiyo ni Mungu mwenyewe anaongea. So Your Excellency, hizo vitu zote na zingine nikianza kuongea story yangu naweza ongea mpaka kesho. Lakini sitaki kwa sababu ya wakati. Mimi nataka nichukue nafasi hii to thank you for gracing this occasion. I'm so much honored. I'm humbled. Guys, nashukuru sana na Mungu awabariki na waomba sana munisupport
and you buy my book. So that ni kitabu ya kukupea moyo comrade. It's a book to encourage you. It's a book to motivate you. It's a book to give you strength. So kitabu iko na tutaongea mambo ya bei. Hey. Let's celebrate him vizuri manze. For those who don't know, our chief guest is also an author. Have you read his book? What is the name of his book? Hey, okay, nice. Then, Against All Odds. Now, His Excellency, I think you still need to write more books. Tunataka kujua the kind of challenges umepitia past now 2016, because that is when you wrote the book. And I know there is so much wisdom you still have. Si tumchallenge pia atuandikie ingine, si ndio? Tumchallenge, si ndio? Because that knowledge you need to leave it to the next generation. Ama aje? Si ndio? Thank you so much. Now, right about now, I want to call the Deputy Organizing Secretary of Wiper Party, none other than Mr. Morioki. Ladies and gentlemen, help me welcome him kindly. Thank you. Asante. Your Excellency, the 10th Vice President of the Republic of Kenya and the party leader of Wiper Patriotic Front, my brother Dickson Muli and your mom, Mheshimiwa Mawathe na viongozi wote na comrades power, comrades hoye, comrades ria. Asanteni sana. My name is Morioki Ndwega, the Deputy National Organizing Secretary of Wiper Patriotic Front. My duty is very simple. I would like to, like you all know, Dickson is involved in a political party in one way or the other. So there are a few party officials who are here and party members who are here. I just wanted to do that as my duty to recognize them. Please allow me to request all the NEC members to stand up. Just stand up kindly. That is Ndugu Nyambane, and that is Ndugu Kamau Mbio, Gen Z. Asanteni sana kwa kukuja. Those are NEC members of the party. We have other party officials. Please mameni tu. Asante sana. That is Umoja. He is the national youth leader. That is Mercy. At least if you are not introduced, let me be clear. If you are not introduced. That is Juliana. Anasimamia kina mama hapa Nairobi. Huyu ni Mheshimiwa Mumo. Please stand and wave. Asante Mheshimiwa Mumo. She is vying for Starehe, Member of Parliament. Hapo there is a wonderful lady anasemanga yeye ni bouncer wa Kalonzo Musyoka kutoka Machakos. Asante sana Mheshimiwa. Kawi Ward Kitui. Asante sana. Hapo we have Peter. He is one of the officials of Young Wiper Patriots, and there, yes, in the university chapter. He's in charge of the university chapter. And then we have a wonderful lady, we call her Brownie. Sini Brownie? Anaitwa Brownie. She's from Kiambu County. But her real name is Nyambura. Namba yake ni 07. Hiyo ingine mtamuitisha. Asante sana. I think without further much ado, Your Excellency, I'd like to... Roy, please stand and wave kindly. Roy, he has been serving in Nairobi County. Asante sana Mheshimiwa Roy. There is also Felix Mambo. Please stand. He was also serving in the Youth League up to some point. Alafu aliamua serve in another capacity and in a different capacity in different office. At this moment, I'd like to recognize the Deputy Leader of Nairobi City County, Honorable Kaende, the Member of County Assembly from Laini Saba. Please utakuja usalimiane, alafu utaita Mheshimiwa Mawathe wa Embakasi kwa kifupi, alafu Mheshimiwa Mawathe utaita our party leader. Your Excellency, you will introduce to us Mrs. Ken. Thank you. Thank you so much. Comrade power. Comrade power. Asante sana. Kwa majina naitwa Honorable John Kaende kutoka Laini Saba Kibira. Mimi ndio deputy majority wa Nairobi. Yangu nilikuwa nimeongea na nataka kuongea. Your Excellency, huyu kijana ako hapa amepitia mengi kama mimi. Nadhani mimi nimekaa Ngedo, kisikia mtu ametoka Kibira ni kama Kawangware. Kisikia mtu ametoka Madhale
ni kama kibira. Your Excellency, huyo kijana anahitaji kushikwa mkono. Wanawaiba, mnajua kijana ni putiso yazi muhimu, na ninampenda sana, anakujanga kwangu. Leo ananitembelea na hiyo kitabu yake. Kama mimi ningekuwa na moja, ningekuwa na nzuri kukuliko. Nimepitia mengi. Nimekuwa nalala hizo nyumba, nasema ukikonga. Ningekuwa na sipuria moja, hiyo sipuria ndio ya mboka na ndio ya ukali. Unaanza kupika na mboka na unamalizia na ukali. Ndio hiyo mambo ndio tuko naye. Yakle nataka kusema hivi. Wana youth, mko kadi? Mko kadi? Mko kadi? Unapeleka Kasongo nyumbani? Aende asiende? Sisi tumeamua lazima aende. Wana Kibira tumeamua aende, na Nairobi lazima aende, na akienda tutabaki na wiper. Wiper ni nani? Wiper ni nani? Asanteni sana. Naomba nimkaribishe Honorable Mawadhe kutoka Embakasi. Asanteni sana. Karibu Mawadhe. Comrades power. Hapana, ni aje hata kama hata kama niko na ubao. Hata kama niko na ubao, si niko na nguvu, si ndio? Energy bado iko, sio? Comrades power. Comrades power. Sawa, jina langu ni Mawadhe. Mimi nafanya kibarua ya watu ya mkono, mimi mtu wa mkono wa watu wa Embakasi South. Mimi ni mtumishi wao. Leo tuko hapa kwa sababu ya ndugu yangu mdogo Bwana Dickson. Keti tu. Bwana Dickson, congratulations. Congratulations. Makofi kwake. Dickson, umetoka mahali ulipokuwa. Umeingia mlengo tofauti. Sasa watu kama wewe uko same grade na kina Ngugi wa Thiong'o. Makofi. Francis Imbuga na wale wengine. Kwa hivyo endelea vivyo hivyo. Hichi ni kitabu chako cha kwanza. Niko na uhakika kwamba utaandika vingine vingi. Sivyo? Tutasimama na wewe kama ulivyo tumesimama na wewe all that time. Tutasimama kwenda kusimama na wewe tuhakikishe kwamba umefanikiwa. Jambo ambalo nataka kuzungumzia ni mwoga akishaona ya kwamba umewadia wakati, huwa kila mara akisikia tu hata tawi likitikisika anaanza kutetemeka. Sivyo? Hawa jamaa wameogopa. Sivyo? Hawa jamaa wametishika. Sasa hata mtu kuja kwenye function ya shule ya mwandishi wa kitabu, mnaambua mwezi kuja kwenye university. Mahali wapo wanatetemeka, wanatikisika. Watake wasitake tunawapeleka nyumbani, sio? Ili bei ya mafuta irudi chini, lazima waende nyumbani. Ili karo ya shule, mambo ya help yafanikishwe vizuri, lazima hawa jamaa tuseme nini? One term. Sivyo? Ili SHA iwe mzuri na turudishie NHIF, lazima hawa jamaa tuseme nini? One term. Sivyo? Ili tudumishe hii mambo ya abduction, tudumishe imani hapa Kenya, lazima wawe nini? Kwa hayo mengi, mimi naomba tuwe kama mlivyozoea na ndugu yangu, lazima tuchukue kura. Tukiwa pale kwa comrades, alafu siku ya kura tarehe 10 mwezi wa 8 2027 wewe umekaa kwenye jiwe. Unakuja baadaye saa 10 ama saa 12, saa 1. Nani ameshinda? Nani ameshinda? Tunaendeleaje? Na kidole chako hakina wino. Lazima kidole chako kiwe na wino. Lazima, hakuna njia nyingine. Kwa hivyo lazima uende ukajiandikishe, ndiposa tufanye nini? Ndio wao wa nini? Alafu sisi tu nini? Ndio wao wafanye nini? One time. Haya, asanteni sana. Sitazungumza muda mrefu. Yangu ni fupi. Jukumu yangu ni kumkaribisha party leader wangu, na angalia mic, natafuta mic. Nimeziona sawa. Na party leader wangu Mheshimiwa Steven
Kalonzo Musyoka. Makofi kwake tafadhali. Makofi kwake. Makofi kwa wetu. Asante sana. Thank you. I really love this occasion. And so I will be doing, because I must place things on record, I will be reading a speech, imagine. Because it's so important. If we are going to inspire the next generation, if we are going to celebrate our youth with special talents, I must place it on record. But before I do, I was asked to introduce a member of my family in this growing. We are naitwa Mama Pauline. You can stand onekane tu. Huyo ni mke wa Mheshimiwa Kennedy. Amemzaa my wife anaitwa Pauline. So I can't mention her name. All right? So I think she was the only one who had not been introduced. And so we are going to do this together. Because, you know, a week ago, we were supposed to do this launch. Because we call him General Dicky. General Dicky. Generally, congratulations. You know, when you said, and I actually, you know, when you said you have written a book, and you want me to launch the book, I was very excited. Because you see, it's a challenge to the younger ones as well. If you do something unique, mimi nitakuja. So he's not the complaining type, he has done something. And because he's there to represent the young generation, we had to come and stand by you. So, I want to make this speech. Watanisaidia nanipatia moja nasoma because it's critical, and I think the world is watching. Mama Dick, Mungu akubariki sana. Mamzaa kijana shujaa. Asante kwa kuingia Central Police Station na kuwapigia mayowe mpaka akaachilia general. You know, this guy could just end up being a general. Because look at that, ujasiri wa aina hiyo. So Dickson, comrades, distinguished guests, when you approached me, you told me about the title of this book. I didn't need to read the synopsis, although you have given us a bit of that synopsis. I already knew what you are talking about. The unseen scars. The ones nobody asks about. The ones you carry into the exam hall, into the hostel at 2 a.m., into the WhatsApp group where everyone seems fine while you are very much the opposite. You're not fine. And everybody around you seemingly is fine. Now, comrades, I've been on the internet, like I'm sure some of you. I see what Kenyans are saying. And this week, the phrase everyone is repeating is, quote unquote, God did it.
Have you seen that? Yes. God did it. You know that one. EACC, that is the Anti-Corruption Commission, walks into a house in Syokimau, Syokimau. We've heard a bit about Syokimau. And discovers a suitcases full of money, 65 million in cash. And right there in the living room, a plaque on the wall reading, God did it. Imagine. Kenyans had a few days, and the sarcasm was deserved. Because there's something deeply offensive about invoking God's name to launder the proceeds of stealing from the very people who cannot afford to eat. I'll come back to that God did it thing, but the real kind this time. Because what Dickson Muli has done here, kweli, that one God did it. I sometimes hear people dismiss this generation as weak, and I want to disagree completely. I believe this generation has carried burdens that many of us never had to carry at your age. Although in my case, I think I exceeded yours, but that's okay. We'll discuss that over a cup of coffee. You came through a pandemic that locked you in your rooms, and you called that schooling. You graduated into a job market that told you your degree was worthless, was as worth as the piece of paper that it was printed on. You watched the cost of unga and mobile data go up, while this regime argued about who deserved the bigger allowance or a bigger private jet. And through every single bit of it, the message you kept receiving, Dickson and colleagues, was harden up. Don't show weakness. Usionyeshe udhaifu. That message has cost us far too many lives. Comrades, I'm going to say what many people in leadership are too comfortable to say out aloud. This regime is breaking our young people, and we are watching it happen real time. Suicide rates are climbing. Femicide has become a weekly headline that we have somehow, God forgive us, began to normalize. Our young men are disappearing into substance abuse, not because they are weak, but because desperation has nowhere else to go when the system offers you nothing. When you have a degree and can't make rent. When you ask your government for accountability, they send police and live bullets in return. We're so happy they didn't have to hit you with one of them until Mama came calling. Shoot you in the legs. They dare say that. They shoot you in the legs. It's coming from the person bearing the highest responsibility in our land. This is the reason majority Kenyans are saying one term. Nyinyi mwasemaji? One term. Hey. Mko hapo? Because we are tired of this. Tumechoka is not just a political statement. It is a mental health report. That's what it, tumechoka. We're actually giving a mental health report. It is millions of young Kenyans telling you in 2 syllables,
exactly what prolonged suffering under failed regime does to the human spirit. Comrades, I know something about carrying things that don't show. In 2007, I ran for this country's highest office. I believed that a genuine shot. I came third and negotiated Kenya's peace after the post-election violence that brought our country to a standstill, and in doing so, became your 10th vice president. I then spent years being a running mate, the number 2, the support act. Remember? Yes. Watching the presidency, I wondered, carried by someone else's hands. And then in 2022, I went through a difficult and very public political process that many Kenyans followed closely. There were moments of disappointment and moments when people questioned my political future. Recall that? Yes. I even went for an interview to be Rao's running mate, a second or third time. You know what that looks like from the inside, from the outside. Failure. Finished. Kalonzo amechomeka. That's what they wrote on social media. That's what the headlines implied. You know what it felt like from the inside? Like an unseen scar. Because the wound wasn't the loss. I've actually learned to live with political loss, but never again. No more. The wound was the question I had to sit alone with. Was any of all that worth it? Did I stand for something real? Or was I just in the way? Yet here I am today, still serving, still believing in Kenya, and still convinced that public service is a calling worth answering. Comrades, my story is not yet finished, and neither, Dickson, is yours also finished. Resilience is not something we speak about when life is easy. It is what carries us through the difficult seasons when nobody sees our struggles, and yet we choose to keep moving forward. It's ugly and unglamorous. Dickson didn't dress it up. And that's exactly why this book matters. This book will inspire the Kenyan youth. And I'm here really to significantly point in that direction. That our youth, God is not finished with you. He's there for you. And you just have to stand for your next chapter in life. So, here's my challenge to you, comrade and comrade to comrade. Check on your people. Not the we unaendaji. Check in that expects quote unquote poor as the answer. Not we unaendaji. Expect poor. The real one. The one where you sit down, you put your phone away, and you actually wait to hear what's going on. Be the person who notices when someone next to you goes quiet. Be the first one to notice. Why are they gone quiet? Be the comrade who doesn't let people disappear. The tag on this poster
hashtag comrade for comrade. That's not a hashtag. Comrade for comrade. That's not a hashtag, I dare suggest. That is a covenant. It means that in this community, no one carries their unseen scars alone. In other words, be your brother's keeper. Comrade to comrade. And this is exactly the leadership that will, quote unquote, komboa Kenya. So in Wiper Patriotic Front, kisema Wiper, we say komboa, Wiper, Wiper, indeed, komboa. We use that word mostly in the political sense. Liberate Kenya from corruption, from impunity, from a ruling class that treats public office as personal property. But komboa Kenya also means liberating our people from silence, from shame, and from the lie that your pain is yours alone to manage. It means building a Kenya where a young man from Mount Kenya University can write a book about his darkest chapters and be celebrated for it. You become a celebrity, my son, Dickson. Where a student in crisis can access help without being told the budget doesn't cover it. And where the government's first response to youth desperation is investment, not tear gas. Dickson Muli, you took the thing you were most ashamed to show and turned it into medicine for others. You didn't launder your story or dress it up. You told us about the rent and the agent and the hide and seek. You didn't hang a plague and pretend the pain wasn't real. You told the truth, and the truth, as the good old book says, always says, sets you free. Remember, the ultimate truth is Jesus Christ himself. Unlike the man in Syokimau, whose plague was a cover-up, your story is a real thing. Remember this man? I'm told it's not even 65 million. It is 200 million. And if a poor fellow was not poor, rich guy, poor, rich. If, just imagine for a second, because he was serving under a boss, if we could find 200 million in his living room, how about his boss? And I want you to imagine who his boss is. And who his ultimate boss is. He must have been holding it in trust for some other boss. So yours, Dickson, is the real. God did it. And as I said, God is not done yet. To every young person here today, the challenges you face are real, but they are not greater. I repeat, those challenges are not greater than your potential. Kenya needs your courage, your ideas, and your compassion. The scars you carry today may one day become the testimony that gives someone else hope. And when we face them together, that is how we komboa Kenya. May God bless Dickson. I haven't seen your wife yet. Don't be in a hurry unless you make the wrong choice. And you know now,
Getting the right spouse is a gift from God. May God bless you, comrades. May God bless our beloved Republic of Kenya. I see a vision for you as I bless you. I see a vision for you. You see, this is like primarily Wiper Patriotic Front family. But this book is going to inspire DCP youngsters, going to inspire DP youngsters, Jubilee, right? PLP, right? KANU of old. All the political party formations. See, when we say that your time to show leadership is now, at least as Wiper Patriotic Front, you have helped us to set the pace. So you have actually become a trailblazer. And so I want to commend that this book will be read everywhere in this country. You see now, there's tension even in our schools. When we think of losing 16 girls in a fire, in a dormitory fire. So many years after what happened in Kianguli and in Darasha. If people read that you can have a scar and live to see the next day and realize your full potential, imagine you have actually prescribed medicine to the youth of this country. So, General, you may not stand very tall like a general, but you are general at heart and in the mind. And in the mind. So let us be positive as General Dicky. I mean, you are a trailblazer. You know, Kamau was Gen Z. I actually wanted to know, Kamau, Gen Z, is actually only 28. So a real Gen Z. And he has been running for election in Limuru. So take it up. Take up the challenge. Take up the challenge, young people. So by my coming tonight or this evening was to make it so deliberate that the time for the Kenyan youth is now. It cannot be tomorrow. And because the time is critical, the season is nigh. I have not seen it, but I'm told that some opinion poll is showing that 65% of Kenyans are angry. Wamekasirika. Wow, what a one time. So just imagine this young. You know you're going to become a celebrity. We'll go with you everywhere in the world and say, this young man is okay. And you see, you know, Dickson, you didn't go there complaining and writing negative comments on social media about others. You chose to write positively. So those of us who are in the Wiper Patriotic Front, please make it your business to inspire, not to discourage, not to don't cause confusion amongst our ranks. The battle is not within Wiper Patriotic Front, but out there as we try to change this terrible administration. So we are coming. And if you have any doubt, please remove it. We are marching on until this regime goes out. In one touch. Because we are aware the only weapon they are hoping is to divide the opposition. The alternative, united alternative government. But we are so determined to hold it together. We are all aware that any of us trying to beat a retreat will become the enemy of the young people like this trying to inspire us, and also the enemy of the future generation. So we can't afford to get it wrong. And I think they're reading, the writing is on the wall, and I want to encourage Wiper Patriotic Front membership to go out there proud. Talk to everybody. And don't look like you can't make it, because you're going to make it.
Yeah. You're going to make it. So, once again, congratulations, General Dick Dickey. He's a real general. Thank you. What is the next thing? No, kindly, we want to have order while we're doing this. So, allow me kindly to have, only few people are going to launch the book, then everybody will get his or her copy, okay? So, I want the mother to the general first, and then let's have Honorable Mamade and Honorable Kainde. Yes, kindly. Because I need the table to come in front a little bit. Kindly. Somebody push the table. People are the only ones who are going to launch the book. Dickson, Honorable Mamade, Kainde, and Mama Dickson. Kindly. Okay. We are here, ready to launch. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, At the count of what? we are about to launch the unseen scars. Count. Ladies and gentlemen, From 10 to 1, countdown. let's do the countdown. Are you ready? Yes. I want you to help me do the countdown as we launch this book. Let's start from 10. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's celebrate, let's celebrate, let's celebrate, let's celebrate. Somebody celebrate, 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 celebrate. Ladies and gentlemen, we officially launch the Unseen Stars by Dickson Muli. Good. Hey, now ladies and gentlemen, the book is on sale for 1,000 shillings. Let's give way, thank you. His Excellency, you will have a picture with the horse and the order. The new order, the newest order in town. Ladies and gentlemen, can we celebrate Dickson Muli once again? Let's have a picture with the mother. Yes, a picture with the mother. Hey, unakaa vipi? Hey, let's celebrate them once again. Thank you. Okay. Haya. Sasa, Mheshimiwa, His Excellency, I'm the one who has edited, published, and printed this book. Oh, you are the one?
Yes. And I have a gift for you. Najua security ukitoka hapa sitaweza kuaccess, but I still have a gift for you. I will give you maybe after ukitoka pale nje. So, ladies and gentlemen, the book goes only for 1,000 Kenyan shillings. Elfu moja tu kusupport huyu kijana. Elfu moja si pesa siku hizi. Na hiyo economy ya masomo, elfu moja hata shopping huwezi fanya nayo. But because huyu comrade amesema anataka kila mtu anunue kitabu. Mike ya mheshimiwa Kaini. To support General Big, you said one is 1,000. Yes. So if I buy 100, will be how much? 100,000 Kenyan shillings. Thank you. Treasurer, Bobby, treasurer, where's the treasurer? Chengo. Okay. Madam Treasurer, pokea 100,000 Kenyan shillings for 100 books. Thank you. I want to see who else is buying. Ununue vitabu hivi. Mpaka wende ukapublish. Haya, mimi yangu tekelea mawe, nitanunua vitabu 30. 30,000 shillings. Asante. Nani mwingine? Thank you. Ndio basi. Mimi nanunua 5. Namba ya simu ndio ile pale, order now hapo hivyo. 0705 38 4991. Haya, nilikuwa na wewe usipatie kazi. Kuja. Oh, bana. Nilikuwa mtamu. I supported to 5,000. That's one chance. Nanunua na 5,000. Vitabu mbili na 2,000 na ndio hiyo. Mambo kuja. Haya, soja anasema wako na ngapi? 10,000. Haya, sasa kuja mambo ni ngapi? Haya, takuja mtano. Lakini check pia sawa. Unacheka ndani sawa. Kitabu moja kitabu moja niandikie pale. Thank you, Ramli. 5 books. 5 books. Haya, 5 books, 5,000. Asante Jamhuri Maina. Jama 5,500. Ah, 5,500. Pita one book. Pita one book. Vitabu 10. Yes, na mimi vitabu mbili, Young Patriots, Nairobi County, Young Patriots, wetu
Ward, Kitui West, Bauza ya Kalonzo. Nanunua vitabu za 2000. Gregory ama Greg, nanunua vitabu 2. Vitabu 2 weka pale kwa simu, tuangalie simu. Hiyo simu mwenye simu angalie. Haya, vitabu ngapi? Yes, I'm Anthony Mutua. And travel kama Dickson nanunua vitabu 5 and they can be to serve. Haya, kama MP 5000 vitabu 5 na wewe boss. Kwa majina naitwa Paul Leko, kwa sababu rais wa sita kwa hapa ametoa vitabu 100, mimi naongeza vitabu 4. Thank you sir. Haya, vitabu 4 4000. Nairobi kule Kabete anasapota 5000. Wana vitabu 5 5000. Haya, Naitwa Emmanuel Kochoi na tumelala jela na Dickson juu ya kufukuza kasoko. Tutanunua vitabu 3 na pia mimi niko na book launch kesho. Tunaweza taka kuinvite mheshimiwa. Kitabu ya moja inaitwa I Am Gen Z, kitabu ya pili inaitwa Must Go. Haya, wewe leo kitabu yake Must Go, vitabu 3,000. Haya, kitabu moja hapo bila kuzungumza, alafu bila kuzungumza, nani mwingine bila kuzungumza? Haya, kuja. Ni vitabu kununua. Ndio nchini comrade sita ndugu. Haya, comrade hapo hivi nchini vitabu 2. Ngoja kidogo. Haya, ameongezea dada yetu hapa hiyo challenge 500 kwenye hizo pesa, ameweka kwa M-Pesa. Haya, nani mwingine? Nanunua vitabu 2. Haya, nanunua vitabu 2, biashara wetu hapo hivyo 2000. Angalia hiyo simu. Haya, nani mwingine? Jamii yuko nyuma. Jioni na kitabu nusu. Leo hata kitabu nusu tutakubali. Jioni tusaidiane na comrade hapa. Sawa? Nani mwingine ananunua kuja bila kuogopa? Unanunua kitabu kama ndio kitabu sema Sababu Dickson my friend, nitanunua vitabu 2. Congratulations my brother. Haya, vitabu ngapi? 2, vitabu 2 amenunua. Mimi kama preso koma nanua yangu moja na ya comrade nyingine moja. Haya, sawa. Kuna sasa nani mwingine ananunua? DJ. Haya, sawa. Dada yangu ndio.